and welcome to Sri Lanka Morning Show. Aiboan. Suanda pirunu punchi kamare Raturo se malika piti helite Matna purubune ai daya viye Me kandulu bindu prathama preme Numbe suanda pirunu punchi kamare Raturo se malika piti helite Matna puruvune ai daya viye Me kandulu bindu prathama preme Mage samarupo tero se pitu soya Mutu hakuru peli yakliyo hoya Mage samarupo tero se pitu soya Mutu hakuru peli yakliyo hoya Sihi matne akli sintavatiye Samanene piyap takke jeevite Numbe suanda pirunu punchi kamare Raturo se malika piti helite Matna puruvune ai daya viye Me kandulu bindu prathama preme Sita turak kiya tere soya Mutu kandulu bindu akala kiya Sita turak kiya tere soya Mutu kandulu bindu akala kiya Samukanya vedana vakilove Mindre chapaya ke jeevite Numbe suanda pirunu punchi kamare Raturo se malika piti helite Matna puruvune ai daya viye Me kandulu bindu prathama preme Numbe suanda pirunu punchi kamare Raturo se malika piti helite Matna puruvune ai daya viye Me kandulu bindu prathama preme The Voluntary Outreach Club proudly presents New Year's Eve Dinner Dance 2026, 31st December 2025, from 6:30 p.m. to 1 a.m. at Grand on Prince's, Mulgrave. Bands, Ebony, and Hitchhikers. For more details, Birdie 04149 79483.
Anton 04-195-16882. Valentine's Day Dinner Dance 2026, 14th of Feb, be held at the Princess Grand, Mulgrave, buffet dinner, BYO drinks, beer and wine will be supplied. Bands will be the Hitchhikers, and we'll be beginning some international stars. Susie Krona from Switzerland, Damien Vikramathilka from Sri Lanka, and a young up-and-coming musician and singer, Karen Pereira from Sri Lanka as well. Please contact me, Bertie Akanayaka, on 0414 979 483 or Frank Akanayaka on 0414 979 401. See you there. Ayubowan. My name is Dr. Sam Dasanayaka. I'm an Ayurvedic doctor practicing in Melbourne. Today in this Ayurvedic segment, we will discuss very briefly about knee pain. Now, knee pain can come for many different reasons. Now, most times we will see in the clinic the young children, they play cricket and they had an injury. And sometimes it is the knee pain, the heat pain. There's a knee displacement. It's very easy to fix. Anyone can do it. But nevertheless, it's important then to, after that, to come and see an Ayurvedic doctor, because we can help to restore those ligaments and tendons that are being a little bit more flexible, or if there's an injury. Now, this knee pain is it can happen due to an injury. You met with a car accident, or you had a fall. Now during these type of accidents, it is quite prevalent that it could be a meniscal tear, an ACL tear or a meniscal tear, or ligament tear. So if this happens, again, if you rest for a few days, your pain and swelling will subside and you will feel better. But there is a chance that it might not quite get better. Then it is important to do a scan and to see if there is an existing issue. If there is a tear, of course we can fix it. We can completely heal any type of tear. Let that be a partial tear or a full thickness tear. We can fix it. Or it can be some form of enthesiopathy. So that is, if the ligament binding area can have swelling and inflammation, which can in turn cause pain. So that can subside. In any event, that can be fixed. Now there is the old age knee pain. Most times the patient will do arthroscopy, or they will do gel injections, but the pain will still continue to be very persistent. If that is the case, in Ayurvedic medicine and therapy, we can rebuild the cartilage. Cartilage can grow. So if there is a chondral loss in your patella, that can completely grow if it is due to arthritis. So first we have to reverse arthritis, then we have to treat you for to regrow the chondral part, the cartilage. How that could be done is that you have to do Tavili, Potani, Tel every day at home. That is a must. If you think, no, I can only do it for a few days, and no, then please don't visit an Ayurvedic doctor or myself, because I cannot fix if this is done on a daily basis. Some Ayurvedic kashaya, and that's it. Within 2 weeks you will feel your pain is now 50% or intermittent or not at all. So this is the way to treat. Reverse your arthritis, get your locomotion, walk and talk and run like before. You have to see an Ayurvedic doctor, get it fixed. But keep in mind though, there's a lot of responsibilities on you to do it every day at home. Okay, I hope you will make use of this information, and that will help you to recover from these type of issues. Until we meet again,
Aibowan. Good morning, everyone. Today we bring to you another episode on our Fascinating World of Birds segment. Joining with me is our very own bird enthusiast, Chanith Vijayratna. Welcome, Chanith. Thank you for having me again. So, Chanith, in our previous episodes, we've discussed many bird species, including the white-faced heron and the bowerbird. What species will you be discussing with us today? Well, today we'll be discussing one of my favorite groups of birds, the albatrosses. These are a group of birds that spend their lives almost entirely at sea. They're called tube nosers because they have this special feature where, since they spend their lives at sea, they need to drink seawater, so they can purify the seawater that they drink, and then they excrete the sort of salty exudate of that via a special pore in their nostrils. That's such a remarkable fact, and I've also read that albatrosses have the largest wingspan of any bird. Is that true? Well, yes, the wandering albatross, the largest of the albatrosses, has a massive wingspan, but there are smaller varieties of albatross as well. The thing I like the most about albatrosses is they have a very graceful manner of flying. They sort of almost look like they're not moving their wings at all, just sort of gliding across the waves. It's remarkable to see. And what about their feeding habits? Are you able to elaborate on that for us? So to my understanding, they eat fish and various aquatic invertebrates, which they get for, well, they might pick it up off the surface, they might submerge themselves briefly, but I don't know too much about their feeding habits, to be honest with you. And in Melbourne, if an avid bird watcher is keen on spotting one of these birds, whereabouts would they find them? So there are two main options to see albatrosses, or indeed any sort of seabird. The first option is to take what's called a pelagic, which is a boat trip that goes out usually from Port Fairy or Portland, so not exactly Melbourne, towards the edge of the continental shelf to where the seabirds gather in their best numbers. And then that's the only way to see some sorts of seabirds reliably. Well, Chanith, thank you for sharing that information with us. I'm sure it'll be very helpful to our viewers at home who are keen on spotting the albatross in Melbourne. Thank you. That brings us to the end of our program today. Thank you for watching and see you next time. Easy Hose spring sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after-sales service. Call 1300 852 843. News Weekly is brought to you by Esdan, a trimmer company, the hose specialist. Esdan Plastics Proprietary Limited, 525 to 527 Hammond Road, Dandenong South.
අයිබෝවන් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය සමගින් මම සුගිතාල්විස් මුලින්ම අවධානය ප්‍රවෘත්ති සිරස්තල වෙතට. ශ්‍රී ලංකාව සහ ඇමරිකාව අතර තවත් ආරක්ෂක ගිවිසුමක්. විපක්ෂයෙන් රජයට චෝදනා. වෛද්‍ය ගැටලුවලට අයවැයෙන් විසඳුම් නෑ. වෛද්‍යවරු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයක. ඉල්ලීම් වෙනුවෙන් සංවර්ධන නිලධාරීන් ජනාධිපති කාර්යාලය අසල රැය පහන් කරයි. වී ගොවීනොත් අර්බුදයක. අත්අඩංගුවට පත් මත්ද්‍රව්‍යවල ස්ටික මුද්‍රණය කරන ආයතනයේ හිමිකරු මාලිමාවේ ක්‍රියාකාරකයෙක්. ඇමරිකා එක්සත් ජනරජය සහ ශ්‍රී ලංකාව අතර අන්තර් ආරක්ෂක සහයෝගිතාව ඉහළ නැංවීමේ අරමුණෙන් අවබෝධතා ගිවිසුමකට ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශයේදී අත්සන් තැබුවා. කෙසේ වෙතත් මේ ගිවිසුමේ අන්තර්ගතය පිළිබඳ පාර්ලිමේන්තුව සහ ජනතාව දැනුවත් නොකර රහසිගතව අත්සන් කිරීම සැකසහිත බවට පාර්ශව කීපයක්ම පවසනවා. අමරිකා එක්සත් ජනපදය වෙනුවෙන් මෙරට අමරිකානු තානාපතිනි ජූලි චං සහ මොන්ටානා ජාතික ආරක්ෂක බලකායේ විධායක ජනරාල් බ්‍රිගේඩියර් ජනරල් ට්‍රෙන්ටන් ගිබ්සන් සහ ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශ ලේකම් විශ්‍රාමික එයා වයිස් මාර්ෂල් සම්පත් තුයකොන්තා යන මහත්මීන් ඉකුත් නොවැම්බර් 14 වෙනිදා ගිවිසුමකට අත්සන් තැබුවා. ආරක්ෂක නියෝජ්‍ය අමාත්‍ය විශ්‍රාමික මේජර් ජනරාල් අරුණ ජයසේකර මහතාද මෙම අවස්ථාවට එක් වුණා. ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය පැවසුවේ ඒකාබද්ධ පුහුණු වැඩසටහන් නීති විරෝධී ජාවාරම් සහ සංක්‍රමණ මැඩලීම සඳහා සමුද්‍ර සහයෝගීතාව ඇතිවිය හැකි අර්බුද තත්ත්වයන්ට ප්‍රතිචාර දැක්වීම හා මානුෂීය ආධාර ගුවන් මෙහෙයුම් මෙන්ම ශක්තිමත් හමුදා සිවිල් සහ සම්බන්ධතාවක් තුළින් ආපදා පෙර සූදානම ආදී ක්‍රියාකාරකම් හරහා අන්තර් ක්‍රියාකාරීත්වය මෙම ගිවිසුම මගින් වැඩි දියුණු කරනු ඇති බවයි. කෙසේ වෙතත් රජය මෙම ගිවිසුම්වලට එළඹි ආකාරය පිළිබඳව විපක්ෂය අප්‍රසාදය පළ කරනවා. අද ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයේ මේ පැසිෆික් කලාපයේ හමුදා ඒකක එක්ක අද ගිවිසුමකට ඇවිල්ලා තිනවා අනුර කුමාර දිසානායක. ඒ ගිවිසුම ඇලපිල්ලක් පාපිල්ලක් ඉස්පිල්ලක් නෑර රටේ පාර්ලිමේන්තුවට අනුර කුමාර දිසානායක ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඔහුට ආරක්ෂක ඇමති හැටියට මේ රටේ ස්වාධිපත්‍යයේ එක්සත් ජනපදයේ වෙන කිසිම රටකට පාවා දෙන්න අයිතියක් නෑ. මීට කලින් අක්සා ගිවිසුම අත්සන් කළා. ඒ අත්සන් කළාම ඒ මහින්ද රාජපක්ෂේක පාර්ලිමේන්තුවට දැම්මා. ඒකේ දිගු කිරීමක් හැටියට රනිල් වික්‍රමසිංහ අත්සන් කළා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවට දැම්මා. ඒක පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කළා. දැන් මේකත් ඔහු ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. ඉන්දියාවත් එක්ක ගහපු ආරක්ෂක ගිවිසුම ඉදිරිපත් කළේ නෑ. මේක අනිවාර්යෙන් ඉදිරිපත් කළ යුතුයි. මේකද ලෝක බලවතුන්ගේ ගැටුමකට ලංකාව ලක් කිරීමේ උත්සාහයක් මේ තියෙන්නේ. එතකොට මේ ජපානය, ඕස්ට්‍රේලියාව, ඇමරිකාව, ඉන්දියාව කියන රටවල් කියලා කියන්නේ ආසියාතික කලාපේ ක්වාඩ් සම්මුතිය නියෝජනය කරන රටවල්. ඒතර ක්වාඩ් සම්මුතිය නියෝජනය කරන රටවල් එක්ක මේ ගිවිසුම් ගත වීම කියලා කියන්නේ නිශ්චිතවම ආණ්ඩුව ඇමරිකන් හිතවාදී කඳවුරට ගැතිවීමක්. එතකොට මේ ආණ්ඩුව බලයට එන්න කලින් විපක්ෂයේ ඉද්දී මේ වගේ දෙයක් ඒ කාලේ තිබුණු ආණ්ඩුව වලින් වෙනකොට අපි දැක හන්දි ගානේ නැටුවා ගිවිසුම් මෙලි කරන්න කියලා. දැන් ඒතකොට ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ මේ රටේ මහ ජනතාව මේව දැනගත යුතු නැද්ද? මත්ද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් තම මත්ද්‍රව්‍ය පාර්සල් හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන සලකුණු නිර්මාණය කරන ගල්කිස්සේ පිහිටි ස්ථානයක් පොලිස් මධ්‍යම අපරාධ කාර්යාංශය විසින් වටලනු ලැබුවා. එම ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමේදී ජාවාරම්කරුවන් සිය මත්ද්‍රව්‍යවලට භාවිතා කරන සලකුණු ඇතුළත් ස්ටිකර් තොගයක් සොයා ගන්නා ලදී. එහි හිමිකරු පොලිස් අත්අඩංගුවට ගනු ලැබුවා. ඔහු ජාතික ජනබලවේගයට සම්බන්ධ දේශපාලන ක්‍රියාකාරයෙකු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමනාත් දොළවත්ත මහතා පවසනවා. මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් තම මද්‍රව්‍ය පාර්සල් හඳුනා ගැනීම සඳහා භාවිත කරන සලකුණු නිර්මාණය කරන ගල්කිස්සේ පිහිටි ස්ථානයක් ඉකුත් සිකුරාදා පස්වරුවේ පොලිස් මධ්‍යම අපරාධ විමර්ශන කාර්යාංශය විසින් වටලනු ලැබුවා. එම ස්ථානය පරීක්ෂා කිරීමේදී මද්‍රව්‍ය ජාවාරම්කරුවන් සිය මද්‍රව්‍ය සඳහා භාවිත කරන සලකුණු ඇතුළත් ස්ටිකර් තොගයක් සොයාගෙන තිබුණා. එහි හිමිකරුද පොලිස් අත්අඩංගුවට ගැනුණා. පොලිසිය පවසන්නේ මෙම සැකකරු මීට පෙරත් කූටලේඛන සකසා වරදකරුවෙකු වූ අයෙකු බවයි. ඔහු ජාතික ජනබලවේගයට සම්බන්ධ දේශපාලන ක්‍රියාකාරිකයෙකු බව හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ප්‍රේමනාත් සී දොළවත්ත මහතා අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පවත්වමින් සඳහන් කළා. දෙහිවල ගල්කිස්ස සංවිධායකයා තමයි ටෝනි මොහොමඩ් කියන්නේ. ඔහුව නැවත වතාවක් මේ NPP මාලිමා සුසංයෝගයේ හෙරෝයින් අයිස් වල සහසම්බන්ධය තීව්‍ර කරමින් සැකකරුවෙක් හැටියට ඔහු අත්අඩංගුවට තියෙනවා. දැන් ඊටම පැහැදිලි පොලිස්පතිවරයා පහුගිය කාලේ මේ මාධ්‍යට මේ කාරණා කියන්න එපා කියලා පැහැදිලිව කිව්වේ මේ සම්බන්ධයෙන් පොලිසියට ඉව වැටලද කියලා
කියලා අපිට සැකයක් ඇති වෙනවා. පැහැදිලිව අපි කියන්න ඕනේ අද දෙහිවල ගල්කිස්ස ඒ සංවිධායක ධූරේ දාපු කෙනත් NPP එකේ නෙමෙයි කියලා කියන්න විදියක් නැහැ. හැබැයි ඉතින් NPP එකෙන් අයින් කරලා ජනතා විමුක්තිය අයින් කරලා ප්‍රකාශන නිකුත් කරයි දන්නේ නැහැ කියන කාරණේ අපි හමුවේ තියෙන ප්‍රශ්නයක්. මොහොට්ටුට ඇඟිලි දික් කරේ. නාමල් රාජපක්ෂ ඇඟිලි දික් කරේ. හැබැයි අද අවාසනාවන්ත ලෙස ඒක පාරාවලක් වෙලා තමන්ගේම ඇඟ උඩට කඩා වැටලා තියෙනවා. මෙවර අයවැය මගින් සිය ගැටලුවලට විසඳුම් ලබා නොදීම හේතුවෙන් සැලසුම් කළ පරිදි වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට නිරත වන බව රජයේ වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමය පවසනවා. ඒ අනුව රෝගීන්ට පිටතින් මිලදී ගැනීම සඳහා බෙහෙත් වට්ටෝරු නිකුත් කිරීම සිදු කෙරෙන්නේ නැත. රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමය හදිසි මධ්‍යම කාරක සභාවක් ඇඳෙව්වා. තීරණය කරයි මධ්‍යම කාරක සභාවේදී එළඹෙන සදුදා ලංකාව පුරා දීප්තියප්ත වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගවලට යන්න. රෝහල තුල ඖෂධ නැති ඖෂධ වෙනුවෙන් පිටතට ඖෂධ වට්ටේරු නිකුත් කිරීම සම්පූර්ණයෙන්ම අපි නවත්තනවා. රසායනාගාර පරීක්ෂණ පිටතින් සිදු කරන්න අවශ්‍ය නිර්දේශ ඒ අවශ්‍ය තුණ්ඩු අපි නිකුත් කරන්නේ නැහැ. දෛනික සායනික කටයුතු වලට අමතරව සිදු කරන දේශපාලන න්‍යායපත්‍රයකින් දේශපාලනික ප්‍රවර්ධනය සඳහා සිදු කරන කිසිම සායනික කටයුත්තකට රජයේ වෛද්‍යවරුන්ගේ සංගමයේ සමාජිකයන් සහභාගී වෙන්නේ නැහැ. කිසිම රෝහලක නව ඒකක ආරම්භ කරනවා නම් මේ අනුමත වෛද්‍යවරු සංඛ්‍යාව අනුමත කරගන්න නැතුව කොතැනක හෝ මේ නව ඒකක ආරම්භ කරනවා නම් ඒ ඒකක ආරම්භ කිරීමට අපි කිසිම සහයෝගයක් දක්වන්නේ නැහැ. වසර 6කට ආසන්න කාලයක් ගුරුවරු ලෙස ක්‍රියා කළ සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට අනියුක්ත කරන බවට ලබා දුන් පොරොන්දුව ඉටු කරන්නයි ඉල්ලා පාසල් සංවර්ධන නිලධාරීන් කොළඹදී විරෝධතාවයක් ආරම්භ කළා. විරෝධතාකරුවන් තීරණය කළේ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල රැය පහන් කිරීමටයි. පාසල් සංවර්ධන නිලධාරීන් ගුරු සේවයට අනුයුක්ත කරන බවට වත්මන් ආණ්ඩුව ලබා දුන් පොරොන්දු ඉටු කරන ලෙස ඉල්ලා සංවර්ධන නිලධාරීන් පිරිසක් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල විරෝධතාවක් ආරම්භ කළා. මේ ගේන්න මේ අපේ හිටපු 16000 කොච්චර කඩේ ගියාද? අපි ගස්වල එල්ලි වැල් වලින් බෑලා ගියේ මේ ආණ්ඩුවගේ පෝස්ට් අරගෙන. ඉතර කරපු මිනිස්සුන්ට මේ පිරිස් මේ වෙනකොට මේ පාසල් පද්ධතිය තුල ඉගැන්වීම් කටයුතු වල නිරත වන කාලසටහන් ලබා දීලා වගකීම් බාර කරපු පිරිසක්. තවත් මොනවද සුදුසුකම් බලන්නේ? ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයේ ප්‍රැක්ටිකල් එක ඉතාමත් හොඳින් සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා. රට වෙනුවෙන්, රටේ අනාගතය වෙනුවෙන්, දරුවෝ වෙනුවෙන් අවුරුදු 6ක් සිදු කරවාගෙන අද වෙනකොට නිකම්ම එළියට දානවා තමන්ගේ දේශපාලන ව්‍යාපෘති අවසන් වුණාන් පස්සේ. කෙසේ වෙතත් සිය ඉල්ලීම් සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීමට කිසිදු බලධාරියෙකු නොපැමිණීම හේතුවෙන් ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලය අසල රැය පහන් කිරීමට විරෝධතාකරුවන් තීරණය කළා. සර්ව ආර්ථික ඉලක්කයක් කරහා ලබා ගන්නා වාසිය සුද්ධ ආර්ථිකයේ කුඩා ප්‍රජාවට නොලැබෙන්නේ නම් ආර්ථික වර්ධන වේගයේ ඇති ප්‍රතිඵලය කුමක්ද කියා තාම ආණ්ඩුවෙන් ප්‍රශ්න කරන බව විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා පවසනවා. ඔහු මේ බව ප්‍රකාශ කළේ මාතර පැවති ජනහමුවක් අමතමින්. මාතර දිස්ත්‍රික් සමගි ජනබලවේග පළාත් පාලන සංසදයේ හමුවක් විපක්ෂ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අද පැවැත්වුණා. අවුරුදු 5ක් මේ රටට වාහන ගෙන්නන්න තිබ්බ තහනම ඉවත් කිරීම තුළ විශාල වාහන ගෙන්නවා අධික බදු ගහලා. ඒ කියන්නේ වාහනේ ගහනවා වගේ දෙගුණයක් තුන්ගුණයක් ගහලා බදු ගහලා ගෙනාවේ. ඒතර ඔයාලා නිකන් හිතන්න Toyota හරි BYD කම්පැනි ගන්න ලාභයට වඩා දෙගුණයක් තෙගුණක් ලංකාව රජය ගන්නවා අත් දෙක බැඳගෙන ටැක්ස් එක ගහලා මේ මිනිස්සුන්ට. ඒක තමයි මේ භාණ්ඩාගාරයේ පිරුණ කියලා කයිවරු ගහන්නේ. ඊළඟ කාරණා ගිය අවුරුද්දේ වෙන් කරපු මුදලින් වියදම් නොකර සැලසුමක් නැතුව නැවත භාණ්ඩාගාරයකට ගියා. එතකොට මොකද රාජ්‍ය වියදම අඩු වුණා. ක්ලීන් ශ්‍රී ලංකා කියලා ඒගොල්ලෝ හදන්නේ තමන්ගේ හිතමිතුරන්ට මහා භාණ්ඩාගාරය ක්ලීන් කරන්නට අවස්ථාව ලබා දෙන්න. ඒගොල්ලන්ට තියෙන එකම විසඳුම තමයි ව්‍යවස්ථාපිත ඒකාධිපතිත්වයක් නිර්මාණය කිරීම. ඒකනේ ලැජ්ජ නැතුව සිවිල් ආරක්ෂක කමිටුවට පක්ෂ මූලස්ථානයෙන් ලයිස්තු වෙවන්නේ, නිලධාරි මණ්ඩලය පුරවන්නේ. අවසානයේ දායක සභාවට පත්විය යුත්තේ කවුද කියන එක පැලවත්තෙන් මේවයි ලයිස්තු. විපක්ෂ දේශපාලන නියෝජිතයන්ගේ කාර්යභාරය රට ඉදිරියට ගෙන යාම සඳහා වැඩසටහන් සකස් කිරීම සඳහා එක්වීම මිස ආණ්ඩුවේ උපක්‍රමවලට රැවටි රැස්වීම් පැවැත්වීම නොවන බවට සර්වජන බල නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතා පවසයි.
ඔහු මේ බව සඳහන් කළේ මාතර සර්වජන සභාව පිහිටුවීමේ අවස්ථාවට එක්වෙමිනි. අතර දිස්ත්‍රික්කයේ මාතර ආසනයේ වැවහමන්දුව කොට්ටාසේ සර්වජන සභාව පිහිටුවීම සර්වජන බලයේ නායක පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දිලිත් ජයවීර මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් සිදු කෙරුණා. මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා විජේවීර නායකත්වයක් දුන්න ජනතා යුක්ති පෙරමුණක් තුල මෙවැනි හිඟන්නෝ මේ වගේ ඉස්සරහට එන්නේ නැති වෙයි. එමිණට දර්ශනයක් තිබුණා. ඔය යෝජනා කරේ ජාතිකත්වය. හැබැයි මේ දැන් ඉන්න ජෙප්පමුන් ජෙප්පද ඊයේ පෙරේදා අත්සන් කරා ගිවිසුමක්. ආරක්ෂක ගිවිසුමක් ඇමරිකානු එක්සත් ජනපදයත් එක්ක. දැන් මේ රටේ මිනිස්සු කවුරුත් දන්නවද ඒ ගිවිසුමේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා? දැන් මේ අපිත් එක්ක එකට පන්ති පහ කරපු අනුර කුමාර ජනාධිපතිවරයාගෙන් මම මේ අහන්නේ මාතර ඉඳන්. කොන්දක් පණ තියාගෙන කරන්න පුළුවන් වැඩක් දොය කරේ. ඉන්දියාවත් එක්ක ගැහුවා ගිවිසුම්. අදටත් අපි දන්නේ නැහැ. දැන් මේ අලුත්ම ගිවිසුම. මේ කාගේ බූදලයකටද ගිවිසුම් ගහන්නේ? අපි ආරාධනා කරනවා මේ සියලු විපක්ෂයෙන් මෙන්න මේ කුමන්ත්‍රණය ප්‍රශ්න කරන්නට ඕන. නිකන් පොල් කොටන් හතරක් ගහගෙන කොහේ හරි හන්දියක ලවුඩ් ස්පීකර් දාලා කෑ ගහන්න නෙමෙයි. මේ රට ඉස්සරහට ගෙනියන වැඩපිළිවෙල ගැන කතා කරන්නට. මුළු රටම එකතු වෙන්නට ඕන විපක්ෂ විතරක් නෙමෙයි. ඔය කොහේ හරි නිකන් රැස්වීමක් තියලා මේ රනිල්ලගේ අනුරලගේ ගුලි කන්න එපා කියලයි මට නැවතත් කියන්නට තියෙන්නේ. මෝටර් රථ ආනයනයේදී ඩබල් කැබ් රථ සඳහා සුකෝපභෝගී බද්ද නොපැනවීමෙන් සීනිබදු වංචාවටත් වඩා වැඩි බදු වංචාවක් සිදුව ඇති බවට එක්සත් ජනරජ පෙරමුණේ නායක පාටලී චම්පික රණවක මහතා චෝදනා කරනවා. ඒ ඇතුළුව ආණ්ඩුවේ වාහන ආනයනය සම්බන්ධයෙන් පාර්ශව කීපයක් දැක්වූ අදහස් කීපයක් දැන්. සමාන එන්ජින් ධාරිතාව තියෙන SUV රථයකට 200ක බද්දක් ඇතුල් කරන අනුරකුමාර දිසානායක ඒ විදිහටම සියලුම ඔප්ෂන් තියෙන හයිලක්ස් ඩබල් කැබ් සඳහා ඒක ඉවත් කරනවා. ඉවත් කරලා හයිලක්ස් වාහන 1750ක් මිලදී ගන්න ටෙන්ඩර් කැඳවනවා. මේක සීනි බදු වංචාව වගේ 7-8 ගුණයක වංචාවක්. මේ හයිලක්ස් රොබරිය හරහා බිලියන ගානක ආදායම අහිමිවීමක් මේ රටට කරලා තියෙනවා. මාර විපක්ෂයක් මේක. අපිට මේ බලය දුන්නේ ඒගොල්ලෝ හරියට කරපු නැති නිසා. දැන් අවුරුදු 76ක් රට පාලනය කරපු මහත්තුරු අවුරුද්දකින් මේ රට හදලා දෙන්න කියලා ඉල්ලනවා. ලැජ්ජ නැද්ද? ආණ්ඩුවත් එක්ක මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒ කැප් එක ගන්න එපා කියන්නේ. මේගොල්ලෝ මොකද්ද කිව්වේ? බස් වල යනවා කිව්වා. යන්න කියන්නකො මල්ලියා බස් එකේ දැන් පුළුවන්ද? මල්ලි මේක කැත වැඩ මල්ලියා. ඒ සමගින් සතියේ ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය මෙසේ නිමාව දකි. මෙම ප්‍රවෘත්ති ප්‍රකාශය නැවත නැරඹීමට යොමු වන්න ශ්‍රී ලංකා මෝනිං ෂෝ YouTube චැනලය වෙතට. නැවතත් ලබන සතියේ හමු වෙනතුරු ඔබ සැමට සුවදායක සතියක්. අයිබෝවන්. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels.
Good morning everyone. I'm here at Glen Smiles Dental Clinic in Glen Waverley with Dr. Sachin Gamage. Hello doctor, how are you? Yeah, I'm good, thanks. So today we are going to talk about the transformation of technology in dentistry. So doctor, can you explain us about the history and the evolution of dentistry? Yeah, well, with dentistry, a lot of things are changing recently. So the way things are done before is not so much how things are done at the moment. There's a lot of computer software actually used in dentistry. When it comes to designing certain things like porcelain caps for the teeth, we use technology. Even our x-rays, before x-rays took some time to process, now it's almost instant. You get it on the computer, and actually we see the x-rays on the computer, so we don't really look at films and things like that nowadays. There's even AI software, so AI is another big thing. There's AI software that helps read x-rays to some extent, just to make sure, like to point out to the dentist, there's these things so that less likely to miss things as well. So there's a lot of things that are really changing with technology. With clear aligners is another big one. With the current technology, we design it on a computer, and we're able to also help communicate that to the patient, because the patient can see their own teeth on sort of like a 3D computer image. Yeah. So doctor, you talked about a lot of technology involvements and the involvements of machines. So today we have this new innovation with us. Can you explain what this innovation is and how it works? Yeah, so this is called a CEREC machine, which helps us to make porcelain caps for teeth. So what happens is, when a filling is quite small, we can usually put a filling in there, but for bigger ones we like to put porcelain fillings because they last longer. Traditionally, when we did that, and you can see on this screen that there's a cap that's been designed on the computer, traditionally we had to put a temporary, send it to the lab, wait 2 weeks before we get the final result. Whereas now we can do this in a 90-minute or 2-hour appointment. The patient's not having the treatment the whole time, but during that time while they're in the clinic, we can make the porcelain cap and finish the treatment within the same day. So it's convenient for the patient. And what I like about it is, as a dentist, we're in control. So if the patient wants a specific shape and things like that, we can communicate directly with the patient, whereas before it was done by a technician that the patient doesn't really meet. So it's a lot of benefits for both the dentist and also the patient with this technology. So doctor, what's the advantage that patients get through this technology? Yeah, I think this technology was directly sort of influenced by the patient, because unless the dentist is treating more patients, they can't, so the dental profession can't evolve. So it's very convenient to the patients. That's one thing. You know, like sometimes our x-rays are very quick, so time efficiency is a big thing. So it makes it more convenient to have more treatment or more effective treatment, so less appointments for patients, less duration of appointments, quicker diagnosis. If someone's having pain, you know, they don't have to go somewhere else to get an x-ray, which was very common before. Now a lot of dentists have x-ray setups in their clinic, and they can get the x-ray and diagnose things. And also, like, the patient can also see what's happening in the mouth. So often dentists take pictures, digital models, and show the patient what's happening in their teeth. So it's very easy to sort of and beneficial for the patient to understand exactly what's happening. So those things have made it more convenient. It also means that in some of this technology, bring the cost of dentistry down as well. Like, for instance, the machine that we talked about, making the porcelain, because there's no other person involved, it's just the dentist and the patient and not a technician involved, it does sometimes bring the price down for the patient as well. So there are a lot of benefits, I think, for the patient. So from diagnosis to how the treatment is executed. And I guess for most of this technology is possible because it's beneficial for the patient. Because if it wasn't beneficial to the patient, it won't really drive the technology forward. So it is made with the patient in mind. Thank you so much, doctor, for joining with us today. Yeah, thank you for having me here. Yeah. Thank you for showing us how Glen Smiles Dental Clinic transforms smiles into a modern and efficient way.
I hope you all enjoyed the episode. Thank you. Hi, today I have something everyone knows, something like paella, but I'm going to make it a little different with use different rice and also use some extra seafood to make as a seafood rice with saffron. So let's go through the ingredients. Here I have mixed seafood. I got the marinara mix from the shop and New Zealand mussels. Rice, I'm using basmati rice, and also onion, spring onion, and saffron, garlic, salt and pepper. Okay, I have some olive oil. So this is a very simple dish, but you have to have a lot of patience. So let's start working on it. So now I'm gonna heat up my pan. So while my pan's getting hot, I'm gonna slice my onion. And my garlic. So my pan is now hot. So let's start cooking. So olive oil goes in. Oh, it's hot, very hot. Okay. Sorry, my garlic, onion. I want to seal my seafood. Some people do it this last, but I like to do it first. Beautiful smell, you see? So, now I'm going to add my saffron. Then my rice. It all goes together. No need to wait for one to the other, so on. So I'm going to give it a stir. You can see the saffron color comes through and beautiful smells. And so let it cook, so like that. So some salt now. So you can see now all the starches start sticking to the bottom, so reduce the fire and add your water. But you got to keep on stirring until start boil. And add more water and let it cook slowly. Smells beautiful. So as you can see now, the water is reducing and the rice is getting cooked. So not fully cooked yet. So this is the time to add my mussels, because I didn't want to add my mussels earlier. It's difficult to work with. So add my mussels like this, and then give it one more stir, and add my spring onions, and it's good time to taste and see whether you got enough salt. Perfect. So give it another mix like that. Reduce the fire. Well, you can see it's all good now. It's all good. Nice rice grains are cooked, I think. Let me have a good taste.
and I can see that smell is amazing. So let me have a quick taste to see whether the rice is cooked. Perfect. So let me start dishing up. Oh well, here we go. You see, looks like paella, beautiful seafood rice. You see, all the New Zealand mussels cooked nicely. Rice grains are not overcooked. Beautiful, al dente cooked, very nice. Add this parsley over. So there you go. Very easy, very simple, and smells beautiful. So this is what I said. It's like paella, but it's not paella. It is a seafood cooked with basmati. So that's all for the day. We see you again with a new recipe next week. Bye for now. Abacus Solar, latest and reliable solar systems, world best panels and inverters, price beat guarantee, supervised system installation, excellent after sales service. Call 1300 852 843. Easy Hose Spring Sale is now on. Upgrade your garden reels and sprays today and save. Save on quality garden sprays. Save up to 30% on Australian-made Easy Hose garden reels. Stocks are limited. Sanji Caldera Associates. With our headquarters based in Melbourne, Australia, you can locate our branch offices in Sri Lanka, Dubai, Canada and London, UK. Some of our services include skilled migration visa, family migration visa, employer sponsorship visa, temporary resident visa, business visa, tourist visa, student visa, administrative appeals tribunal review. Pursuit of excellence through tailored solutions. The science of life, traditionally known as the Ayurveda. Consultations, diagnosis and treatments are done by fully qualified Ayurvedic practitioner Dr. Sam Dasanai. Sahandro Ayurvedic Center, best wellness experience. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. Looking to buy a new hose reel but confused over quality? And you want to buy a locally made hose reel? Look for the genuine Australian-made AK Reels hose reels. Heavy-duty Australian design and patent. Using Australian-made hoses that last. By AK Reels, the Australian-made hose reels. We bring you a special segment to promote Sri Lanka.
Delighted to see you again in another beautiful morning and being able to visit your home with another segment on brain health. Today, I'm going to talk about a fairly new concept you probably have not heard before. This is called brain capital. We talked about brain health. We talked about the importance of human brain. We know that this fascinating organ is home to about 100 billion electrical wires inside our brain and about 150 trillion junctions or connections or synapses connecting these neurons. To drive home the message, number of electrical wires and connections in your brain is larger than the entire number of stars in our galaxy Milky Way. We know about that. But what is brain capital? We know that as humans, we go to school, we go to universities, we build our skills so that we can generate economy and we can generate capital. It is our brain that is helping us to build these skills and make connections and drive development and good economy in any nation, any region, worldwide. So as you can see, it is very important to promote brain health if you were to develop good brain capital. Human skills in particular entirely developed through brain capital and brain skills. As you can see, in an era which is 2025, when I come here and say that 43% of us are having brain disorders, this is the biggest threat to development and economy. That's why we need to encourage our policymakers and political leadership to be interested in brain health, brain skills, and brain capital. I will make this even more interesting. You may recall that a few weeks back we talked about a concept called connectomes. I told you that neurons or electrical wires which operate as a clump or group which wire together, fire together, can be classified as a connectome. We can actually see connectomes with the technology that we have. This technology is known as functional MRI scan of the brain. Functional MRI scan of the brain is so clever that if your brain is full of jealousy, we can basically see which areas are lighting up when you are feeling jealous. Similarly, if you are feeling happy, we can see which areas of the brain is lighting up when you are feeling happy. If you are doing something creative, we know which networks are responsible for that. So as you can see, the technology or the scientific advances are so good to the extent that we can even see some of these connectomes that are responsible for negative things that is happening from some human beings and positive things that are happening from some human beings. But it is important to realize that irrespective of the knowledge, if our society is suffering from more brain disorders than ever, it is very important that we put brain health as a very high priority to the community, from childbirth to early school days to the middle age, young age, and even when we are getting older, to preserve and promote those brain functions and preserve that brain capital and continue to promote human development. So as you can see, when we talk about brain health, it goes far beyond just the health aspect. We cannot talk about any economy or economic development at all without talking about brain health and brain capital. I hope
this segment on an introduction to brain capital would remind you the importance of human brain and brain health, brain skills and brain capital. Let's talk more about these issues in a future segment. Until then, remember that everything that you do because of your brain. Look after your brain and love your brain and exercise your brain. When you do nice things to yourself and nice things to others, it is much easier to preserve your brain health and protect your brain health. See you next week, and until then, take care. Be well and be safe. Thank you very much. There's no better place on earth than you. Yeah, I dream of you, Sri Lanka. Yeah. I pray for you, Sri Lanka. My hopes on you, Sri